E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o William. Galera, trazendo um detonado 100% de VAMPYR. Vou tentar pegar todos os troféus desse jogo. Senti dificuldade, então acho que bacana trazer aqui pra galera. Galera, se vocês não são inscritos, se inscreva lá no canal. Deixa aquele like, ativa o sininho que o YouTube não entrega nada de graça pra ninguém. Então aquilo que eu expliquei no detonado passado, sempre que vocês veem o rato, vocês matam, chupa o sangue deles, ok? Isso vai encher a sua vitamina, a sua vida de sangue, né? A sua vitalidade ali embaixo para vocês poderem usar magia. E também é um troféu, ok? Se vocês fazerem isso aqui 10 vezes, vocês conseguem um troféu. Então vamos dar continuidade aqui à nossa jogatina. Então a gente usa essa habilidade para a gente ver os rastros. Então vamos continuar pegando as nossas pistas aqui no jogo, ok? Para a gente ver o que está acontecendo. As one, we shall overcome this. We've done it before. No. I had a drink outside tonight already and it did not quench my... quench my thirst. Must have more. Oh dear God, not again. William, please stop. Just a sip, I promise. My dearest friend, you're my last and dearest friend. William, my arm. I can't feel it. This place reeks of bloodshed. Oh my God, William, I can't stand it anymore. This creature is bedeviled. I must put it down. Aí galera, a gente seguindo as pistas, a gente encontrou aqui o William Bispo, acho que é assim que pronuncia, mas vamos falar o William que fica mais fácil. Então a gente está tranquilo aqui, a gente pegou essa arma ali, a gente vai ter que pegar todas, eu vou tentar conseguir pegar todas, por isso que eu não quis gravar lá no sexto episódio, né, que a gente conseguiu já fazer tudo. Aí depois disso a gente pode estar voltando e eliminando os NPCs, porque a gente precisa de pegar essas armas, né? E a gente encontra com esses NPCs. Eu acho mais difícil fazer o processo, mas aí fica de cada um, ok? Então é só a gente eliminar ele aqui, né? Para dar continuidade no detonado, não foi tão complicado. Eu usei as esquivas e usei esse atordoamento que eu mostrei para vocês aí, ok? Então, como de praxe, eu vou procurar tudo aqui. Mas basicamente, galera, a gente agora vai conversar ali com o nosso padre. Vai rodar algumas cutscenes, vai rodar algo bastante interessante. Eu vou deixar vocês interagir aí com essa cutscene, ok? E basicamente, pelo que eu vi, a gente vai conseguir um troféu aqui que é jogatina de todos também. Vai estar passando, tem que fazer isso aqui. Então, curta aí. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by Skal?
You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you... like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed this drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. There, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. This poor creature can't be my maker. Could it be some subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood. It's locked. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... what manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages.
Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea. I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it! I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word, again. From a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this... affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed, and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Então aí, galera, basicamente ele nos fez a proposta, né, pra gente trabalhar no hospital. A gente vai aceitar. Então assim que a gente chegar lá, a gente vai descobrir uma outra região e vai descobrir que a gente pode conseguir fazer algumas melhorias, né, como remédios, como fazer implantes, ver o sangue, ver o que está ocasionando, o que está causando essa doença e por que ele foi infectado. Tem algumas diferenças, pelo que eu vi no jogo. A gente vai entender isso junto, ok? Então agora o nosso camarada está com um traje mais ajeitado, né, que ela estava muito suja de sangue. Então vamos dar continuidade aqui, beleza? Como eu disse, eu vou deixar o detonado rodando, que o nosso objetivo aqui é tentar conseguir quase todos os troféus. E quando eu achar que a gente precisa de comentar algo, eu venho e falo alguma coisa sobre o jogo, sobre a conquista que pode ocasionar o troféu, ok? Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, Welcome immediately. aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. It's locked, all right.
better than that now. It's my turn. Rotten or pristine, each heart contains the secret of life. Drink at this river, try it all. Oh, come on, you bastard. I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse. Aí galera, aqui é muito importante, aqui a gente pode escolher as opções da gente poder salvar as pessoas ou pode escolher morder, né? Então aqui é um tutorial ensinando como a gente faz esse processo, a gente tem que ter um nível para a gente convencer aquilo que eu expliquei para vocês, que se ele estiver escondendo algo a gente consegue entrar na cabeça e descobrir se está verdade ou não, mas isso a gente precisa de habilitar essas habilidades. Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, assim por diante. Então aqui nesse tutorial aqui ele ensina a gente como fazer para poder dar a mordida nos NPCs, né? Esse aqui me dá 500 de experiência, porque ele está ferido. Se a gente levasse ele lá no hospital, não sei o que poderia ter acontecido, se poderia melhorar o sangue dele, a gente poderia ganhar mais experiência. Mas eu quis já pegar esse troféu aqui. A gente também de imediato que a gente dá a mordida, a gente pega, tá? Então na próxima jogatina que eu for fazer, eu mostro para vocês e como fazer. Se precisa de fazer na primeira, se precisa fazer na segunda. Então como é a primeira vez que eu estou jogando o jogo, galera, eu estou tentando trazer todos os troféus. Eu vou tentar trazer o máximo possível aqui nesse detonado, ok? Então vamos usar a habilidade aqui. O tutorial ensina como fazer. Então é só a gente convencer ele a nos seguir, ir para a sombra, e ali na sombra a gente dá aquela mordida marota, né? Aí de imediato também a gente consegue um troféu. Então, entendeu como é que a gente vai fazer o detonado aqui, né? A gente vai tentar equilibrar, né? Pegar alguma quantidade de NPC, porque a gente precisa de matar alguns até para a gente poder pegar as armas, e assim por diante. Beleza? Então vamos dar continuidade aqui ao nosso detonado. Vamos lá conhecer o hospital. E lá a gente vai interagir com vários NPCs, então eu já fiz isso, não vou ficar comentando nada. Você segue, cada NPC vai me dar alguma pista ou vai falar para mim fazer algo para eles. É o que a gente vai propor aqui e fazer no detonado, ok? Taste a life, to embrace its most intimate secrets. Such a burden, such a divine sin. Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety.
You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Dr. Swansea asked me to connect you, Dr. Reed. Hurry up. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I apologize, nurse. I needed some time to myself. This has been the longest and strangest night of my life. You delivered poor Mr. Hampton from a terrible fate. The means to that end should be of little concern, Doctor. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. I would like to ask a few questions first. If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. And Mr. Hampton, the patient we brought in, how does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. Thank you, Nurse Crane. And I thought last summer's epidemic was difficult. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about.
Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. How is the situation around here? You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack everything, and it's getting worse every day. Are you really smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know. And by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. Aí vocês viram lá que a gente conversou com cada NPC e cada NPC de uma abordagem diferente. Uns falando de algo, uns escondendo algo, outros fazendo algo, né? Esse aqui é o nosso amigo que a gente pode comprar as armas. Eu penso que se a gente matá-lo, a gente consegue pegar algumas coisas dele, principalmente armas, alguns objetos, né? Futuramente, mais lá na frente, eu vou eliminá-lo, mas eu vou tentar ver a mecânica, eu vou tentar descobrir algo mais sobre esses NPCs aqui, principalmente esse, que vai me falar que eu tenho que encontrar alguém ou algo em certo local, beleza? Então a gente vai estar investigando para a gente poder conhecer aquele NPC melhor. Então é uma mecânica que eu acho bastante interessante. Estou explicando isso para vocês. Eu sei que é um pouco chato, que a galera gosta de ir mais no conteúdo, mais no objetivo, mas para a galera que quer conhecer o jogo, que quer platinar, segue o Detonado aí, que a gente vai tentar fazer isso o mais rápido possível e o melhor jeito possível, beleza? I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Safer here than anywhere else in the East End. Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research.
It's locked. Good evening, Mr. Hampton. How do you feel? Dr. Reed, is it? Oh, sorry, I must apologize. Então, e aqui agora a gente vai conversar com o padre, né, que foi ferido lá. Ele veio para cá. Ele vai estar explicando algumas coisas pra gente, compostura e tal, vai falar, ele está escondendo, ele esconde algo também, mas futuramente a gente vai estar descobrindo isso. Não é agora, né? Apton, se eu não tiver pronunciado errado, o inglês é péssimo, viu, galera? Então vamos lá, a gente já conheceu ele, a gente só está dando continuidades aqui em algumas quests ou algo que eles podem pedir a gente para poder fazer. Então eu indico sempre estar conversando com os NPCs, ok? We're not just bodies. You're preaching to the converted now, Doctor. To be truly honest, I thought she was dead. She left the docks many months ago. What do you do for a living, Mr. Hampton? I can't help but notice the cross around your neck. I manage a night asylum for the poor and homeless of the docks. And I try to guide the lost and hesitant on the right path to our Lord. Why didn't you use your cross against William Bishop? To repel him somehow? That's a very strange question, Doctor. A cross is no magical token, if that's what you were trying to say. Not mine, anyway. Are you a priest, Mr. Hampton? A deacon, maybe? Not at all, Doctor. I'm just a man of faith willing to preach the good word. How do you feel, Mr. Hampton? Medically speaking, I mean. I feel exhausted. Beyond exhaustion, actually. William drank so much of my blood in his madness. I feel empty. You're in good hands here. Dr. Swansea is well versed in blood transfusion, and I'm sure he'll take the best care of you. Thank you, sir. I believe all I need is rest, and then I can go back to the people who need me. Goodbye, Mr. Hampton. We'll talk again later. Good evening, miss. I'm Dr. Reed, the new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon? What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reed, if you must know, I'm a vampire. Who are you really, Miss Howcroft? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? What do you require? Proof of my powers? I'm curious to know who you were before becoming a vampire. It was such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects on one's minds, you see? Who are you really, Miss Howcroft? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? What do you require? Proof of my powers? I'm curious to know who you were before becoming a vampire. It was such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects on one's minds. Aí cada NPC com a sua peculiaridade. Cada essa aí fala que ela é uma vampira e a gente vai tentar. Pode ser que sim, ela seja uma vampira mesmo, mas a gente vai ter que descobrir, né? Ela tem 1000 de experiência, a gente pode melhorar isso, né? Experiência aqui para tudo, para a gente poder evoluir no jogo. A gente vai ter certas dificuldades. Quando eu deitar, você lembra aquele NPC, ele já está lá, ele vai ser cortado. Quando a gente dorme, se a gente morde alguém, aquele NPC é cortado e acontece algo no local que você está. Se você está naquela certa região, ela vai entrar em colapso, né, por conta das mordidas. Vai aparecer alguns vampiros mais fortes.
E assim por diante, beleza? A mecânica do jogo é dessa forma. Please, describe to me how you feel. What is it like to be a vampire? I can hear my body crumble from the inside as my flesh cracks and fades. I sense the last pulse of postulant blood within my drying veins. I need new blood. I see. Have you ever heard of Cotard syndrome, Miss Howcroft? Never. It's a mental illness discovered by a French neurologist named Jules Cotard. The affected patients are delusional. They believe that they are putrefying, that they are dead, a ghost or a ghoul, or in your case, a vampire. Delusional, you say? Oh, sad and petty mortal. You can't even begin to understand the concept of immortality. And you think it is I who am delusional. I'm assuming you must be a patient here. Am I right, Miss Howcroft? It's only a cover to hide from my enemies. I can leave whenever I want. As a woman, a spirit, fog, or bat. Who are these enemies you mentioned? Can you describe them? I cannot say for sure. But I sense their eyes on me from nearby. I feel them watching me every time I visit the garden near the morgue. The staff here are not your enemy. They're here to help you, to care for you. I'm not speaking of the doctors in white. I'm speaking of the men and women who hunt me. For I am a vampire. I see. Don't worry. These people will not find you here. I'll personally make sure they leave you alone. Thank you, mortal. But do not interfere with them, for you are no match for those that hunt me. The staff here are not your enemy. They're here to help you, to care for you. I'm not speaking of the doctors in white. I'm speaking of the men and women who hunt me. For I am a vampire. I see. Don't worry. These people will not find you here. I'll personally make sure they leave you alone. Thank you, mortal. But do not interfere with them, for you are no match for those that hunt me. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Time has lost its effect on me, but the suffering continues. Acho que está ficando um tamanho bacana, né? Vai estar dando uns 40 minutos aí mais ou menos que a gente combinamos. A gente não vai poder conversar com o doutor aqui agora, então vamos encontrar aqui o local que a gente descansar, né? Que é o esconderijo. Todo local vai ter, a gente vai estar perto, então eu indico vocês a procurarem o mais rápido possível. Ó, talvez se a gente apertar o R3 a gente vê as pessoas e vê mais fácil os NPCs onde eles estão, ok? Vamos achar o esconderijo aqui. E assim que a gente conseguiu uma outra arma, isso é item de platina. Opa, a gente conseguiu também algum texto também que a gente tem que pegar todos também que são itens de platina. Então assim que a gente chegar, já vou finalizar aqui o vídeo. Galera, se vocês não são inscritos, se inscrevam lá no canal, ative o sininho, que o YouTube não entrega nada de graça para ninguém, e deixa aquele like. Galera, se vocês estiverem gostando, o intuito do canal é poder ajudar. Galera, fui!